Hallo und willkommen zum Slingshot-Channel. Heute habe ich Neuigkeiten rund um die Interceptor, einer der erfolgreichsten Armbrüste des Jahres 2024-25. Let me show you its new features. Zunächst muss ich sagen, das, was ich euch heute zeige, das könnt ihr noch nicht kaufen. Das sind Dinge, die ich zum Teil gerade zur Freigabe habe. Das heißt, die Fertigung beginnt dann unmittelbar, wenn ich die Freigabe erteilt habe. Und was dieses Ding hier betrifft, ist es etwas, was ihr vielleicht niemals kaufen könnt. Das hängt davon ab, wie ihr euch heute zu diesem Video äußert. Denn wir müssen wissen, ob ihr sowas kaufen würdet. Anfangen will ich trotzdem mit was ihr schon kaufen könnt, nämlich die Flash Slicer mechanischen Jagdspitzen. Die klappen halt im Ziel auf und schneiden dann eine fürchterlich breite Bahn der Zerstörung durch was immer ihr auch schießt. Während sie im Flug super stabil sind, weil sie überhaupt gar keine große Tragflächeneigenschaften haben. Die haben ein ganz schlankes Profil. Das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist das hier. Das ist nämlich eine verstellbare Wangenauflage. Die hatten wir ja schon mal in 3D gedruckt und da funktionierte sie auch ganz gut. Aber jetzt eben richtig aus dem Spritzwerkzeug. Ja, die ist also verstellbar, das heißt, man kann die im Prinzip auch auf ganz hoch stellen. Dazu muss man einfach nur hier dieses Rad hochdrehen. Dann kann man das ganze Ding verschieben, ne? Und kann es richtig hochstellen und dann wieder fixieren in der neuen Version, in der neuen Position. Richtig geil. Ist natürlich vor allen Dingen etwas für die Freunde des niedrigen Schafts, also der hier unten rauskommt. Ich mag ja rein optisch den hohen Schaft lieber und da ist es mir dann selbst in der niedrigsten Stellung, da kann ich kaum noch durch das Scope sehen. Also es geht noch, aber es ist nicht schön. Also von daher, ich würde das Ding bei der oberen Schaftmontage lieber ohne schießen. Es sieht aber geil aus. So sieht die Wangenauflage dann ausgebaut aus und ihr seht, die klemmt sich einfach über das obere Rohr des Hinterschaftes und greift hier in diese Wabenstruktur ein und dann wird sie einfach zusammengeklemmt und das hält bombenfest, ne, weil es hier halt geführt wird und dann auch nochmal voll festgeklemmt werden kann. Dann sind jetzt auch die Abnahmemuster der aus Kunststoff gespritzten Wurfarmhalter gekommen. Das ist total super, weil die aus Messing waren ja unbezahlbar, während die hier natürlich deutlich preiswerter sind. Wir werden dann auch in Zukunft die Waffe mit diesem, also sobald es verfügbar ist, die Waffe mit diesen Haltern ausliefern. Sie sind etwas anders konstruiert, weil sie stabil sein sollen und das sind sie auch und ich finde sie eine echte Verbesserung. Wenn man sich die beiden Wurfarme jetzt hier im Vergleich anschaut, dann sieht man schon, das ist hier ein 120er in einem Messing-Halter und das ist der neue Halter. Was man jetzt sehen kann, dieser Halter hier, der ist weniger breit. Das kommt, weil der Halter hier ist ja hier oben offen. Und es gab tatsächlich auch viele Recken, die haben dann so feste hier die Schraube angezogen, dass sie den auseinandergedrückt haben. Das geht natürlich, weil der oben offen ist, der hat ja so ein U-Profil dann. Das ist jetzt hier nicht mehr möglich, denn hier haben wir jetzt seitlich diese Stege. Das heißt, der kann trotzdem noch so tief, so nah an der Rinne montiert werden, wie es geht, damit die Reibung der Sehne auf der Schiene minimiert wird. Aber gleichzeitig hat er trotzdem die Stabilität, denn das ist jetzt hier ein geschlossenes System und kein offenes U mehr. Also von daher ist der eigentlich besser als der hier, rein von der Konstruktion her. Außerdem ist es natürlich auch eine Gewichtsersparnis, der ist halt deutlich leichter. Und halt viel preiswerter. Tja, dann, was ist das hier? Das ist das Midgards-Bajonett für Armbrüste, auch für Schusswaffen geeignet und auch als Taschenmesser benutzbar. Hier ist es ein Flipper, das heißt, man kann es jederzeit hier einfach aufflippen und dann hat man halt eine beeindruckende Klinge vorne an der Armbrust. Und das kann ich natürlich auch an der Waffe im Anschlag machen. Im Anschlag einfach zack und dann ist das Ding einsatzbereit. Das Bajonett ist konfigurierbar und die Picatinny-Schiene, die ist hier noch 3D gedruckt, die würde dann natürlich aus dem Vollen gefräst sein. Die Picatinny-Schiene wird gewissermaßen als Ersatz für die Griffschalen hier aufgeschraubt. Und man kann die natürlich durch die mitgelieferten Griffschalen ersetzen. Dann hat man halt wieder ein normales Messer. Das ist jetzt die Konfiguration als Taschenmesser, hier sogar mit montiertem Clip, den kann man natürlich entfernen, ist klar. Ja. Und das Messer kann ich natürlich ganz normal aufmachen. Ich kann es jetzt hier mit einem mitgelieferten Pin auch sichern, auch im geschlossenen Zustand, damit ich es zum Beispiel tragen darf, ohne dass ich mich dann strafbar mache. Denn das ist natürlich ein ansonsten nicht 42A kompatibles Messer, nur mit eingeschraubtem Pin, da geht das. Es ist ein Flipper, ich kann es natürlich einfach aufflippen, kein Problem. Der Flipper soll in der hinteren Version, in der späteren Version noch etwas länger werden, der ist mir jetzt noch etwas kurz. Ja, aber so ist das natürlich ein schönes, brauchbares Messer, nicht zu dick, aber mit fetter Klinge, Jimpings, eben typisches Midgards-Design. Und hier ist es jetzt im richtigen Bajonett-Mode, auf meinem M16. Ja, richtig, das ist ein richtig schönes M16 A1
Alt, Deko, ich besitze es legal. Heute dürfte ich das an niemanden mehr abgeben, der keine Berechtigung dafür hat. Aber da es aus Altbesitz ist und ich es, glaube ich, 2013 zum ersten Mal gezeigt habe auf YouTube, darf ich es legal behalten. Ja. Und wie gesagt, das Bajonett ist jetzt vorne angebracht. Ich zeige euch auch mal wie. Man schraubt dann hinten einfach dieses Adapterstück hinten auf und das Adapterstück hat dann eben diese typische Verriegelung dafür. Und vorne wird halt der Ring aufgeschraubt. Das Messer ist natürlich jetzt kein Klappmesser mehr, sondern jetzt ist es sozusagen ein feststehendes Messer. Aber es ist natürlich ein absolut brauchbares M16. Passt auch an die Soft-Air-Modelle, die den Bajonettlack vorne drauf haben. Auch das geht. Funktioniert also auch. Ihr müsst also nicht unbedingt ein scharfes M16 nehmen. Ja, das ist sozusagen der echte Bajonettmodus. Ja, wie gesagt, es ist nutzbar am M16, am AR-15, wenn es den Bajonettlack hat. Es ist außerdem natürlich an jede Armbrust anschraubbar. Adder, Rivo und natürlich auch hier an die Interceptor. Also jede Armbrust, die halt einen seitlichen, gerade verlaufende Picatinny-Schiene hat. Ja, und natürlich kann man ja auch die Griffschalen anschrauben und es dann als ganz normales, großes Taschenmesser benutzen. Jetzt mal ehrlich, würdet ihr sowas wollen? Würdet ihr sowas kaufen? Wir haben das noch nicht entschieden, ob wir das in Stückzahlen herstellen. Das ist nur ein Prototyp. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Also unsere bisherige Erfahrung ist, manche lieben es, manche hassen es. Hinterlasst uns doch einen Kommentar, damit wir entscheiden können, ob das Ding in Serie geht oder nicht. Es ist in Midgard, billig wird es also nicht. Ich schätze mal, wir werden hier so um die 300 € liegen. Was ich euch auch zeigen kann, ist die neue Leerschuss-Sicherung. Die kann man jetzt schon als 3D-Druck vom Erfinder kaufen. Wir haben die Erfindung lizenziert und haben natürlich dafür auch unseren Obolus bezahlt. Und das Werkzeug ist jetzt ebenfalls in der Mache, sollte bald fertig sein. Und dann werden wir es in Serie gehen lassen. Es wird natürlich dann preiswerter. Im Augenblick für die 3D gedruckte Variante müsst ihr 10 € rechnen. Ich habe euch den Link unten reingepackt. Und wie das funktioniert, ist so, wie es funktionieren soll. Wir machen jetzt hier mal ein paar Schuss und am Ende werdet ihr sehen, dass sich die Waffe leer nicht mehr spannen kann. Alright. Okay, jetzt bin ich leer und ich kann die Waffe nicht mehr spannen. Also egal was ich mache, es geht nicht mehr. Und ihr seht auch, was passiert. Hier ist jetzt dieser kleine rote Nüpsel drin und die Sehne schiebt ihn nach hinten gegen einen Dämpfer, sodass ich auch nichts kaputt machen kann und auch die Sehne nicht zerreißen kann oder so. Egal wie fest ich hier ziehe. Und das ganze Ding ist super einfach einzubauen. Man legt es nämlich einfach ins Magazin wie ein Pfeil. So sieht das entnommene Magazin dann aus. Und ihr seht, das hat jetzt hier, wenn ich hier jetzt versuche zu spannen, die Sehne gleitet dann hier rein und drückt dann das vordere Teil gegen den Dämpfer, sodass da nichts passieren kann. Und ihr seht auch, das hintere Ende ist abgeschrägt. Sollte ich also ein Magazin in eine bereits gespannte leere Armbrust einführen und schießen, dann gibt es zwar einen Leerschuss, sollte man nicht machen, aber ihr zerstört euch auch nicht hier dieses Ding, weil es hier abgleitet und das Ding einfach dann runterdrückt. Ja, und ich kann natürlich jederzeit das ganze Ding ganz eindrücken und jetzt kann ich es beladen. Ich habe herausgefunden, dass ich jetzt nur noch 17 Pfeile laden kann. Vielleicht sind sogar 16 auf der sicheren Seite. Muss man dann entscheiden, ob es einem das wert ist, dass man eben eine Anti-Trockenfeuersicherung hat und die eben auch überhaupt gar kein Brot frisst hier drin. Ne? Ja, ich kann euch auch mal zeigen, wie das Ding komplett aussieht. Ne? Es sind im Grunde genommen zwei verbundene Pfeile, wenn man so will. Und dann haben wir jetzt hier dieses Dämpferglied. Ne? Das ist einfach ein Gummidämpfungsglied, was hier eingesetzt wird. Ich finde, das ist eigentlich genial gelöst. Worauf ich euch nochmal aufmerksam machen muss, ist für dieses großartige, vielleicht beste Scope für die Mai, das ich kenne. Das ist halt CVLife, eine Kombination aus einem Scope und einem Red Dot. Das heißt, ich kann das hier zur Seite klappen und kann das ganze Ding mit super schneller Zielerfassung einfach als Red Dot benutzen. Und wenn ich auf weitere Distanz gehe, schwenke ich das Ding ein und dann habe ich ein richtig geiles Scope. Ich finde das einfach toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe euch den Link auch nochmal unten reingepackt. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das gefallen hat, weil das war's für heute. Danke und bye bye.
Hello and welcome to the Slingshot channel. Today I have news about the My Interceptor, probably one of the most successful crossbows released in 2024-2025. Let me show you its new features. And I have to say that the things that I'm going to show you today is not stuff that you can actually buy today, simply because some of the things are just here for green lighting production, and therefore as soon as I give them a thumbs up, which I will very likely do, then production will start, and then it will take a couple months before it hits the market. And also there is something that you will probably never be able to buy unless you keep saying under the video that you want it, and then we will consider putting it into production, since this is just a prototype. But I want to begin with something that actually is available already. These are the flesh slicer arrows, mechanical broadheads. They open inside the target and cut a wide path of destruction through everything that you possibly shoot at. And they still fly great because they just don't have like serious wings, so they don't really steer the arrow at all. So they're accurate and deadly, which I love. First thing I can show you is this one. This is like the adjustable cheek rest. So therefore you can just like loosen up the screws here, and then you can actually shift it up and down and just go for your preferred position and then tighten the screws again. This is something for the lower position here. You see, the My Interceptor comes with two of these attachments for the high mount, AR-15-ish, and for the low mount. And only for the low mount it does make sense, because this position here, for me, I can really barely look through the scope now. So therefore, I clearly prefer to shoot this without it, but it definitely looks cool, don't you think? This is how the cheek rest looks independently. So you can see that this is actually clamps over the rear tube of the rear stock, and this fits into one of these holes, in the design holes that are in there. So therefore it cannot move, and then you clamp it down with the screws and it is really rock solid. Also the release samples of the plastic injection molded throwing limb holders have arrived. So these ones are no longer brass, but they're really made from plastic, but very solid. They're also engineered differently to make it even more solid. So in the future, starting from in a couple of months from now, we will ship the Interceptor with these instead of the brass, and that I think is really an improvement. These are the two holders in comparison. So this is the old brass one, and as you see, it has like an open U profile, and therefore some people actually tightened this screw here so hard that it was actually like spread apart, which is possible because it's a U shape, of course. Now this one here is a little wider, and you can see that this is now closed. So this still has the very low mount position. So the throwing limbs are as close to the groove as possible. But on the other hand, they have the stability of a closed block. So therefore this cannot easily spread apart. I think clearly an improvement. And it's also much lighter. So what is this? This is actually the Midgard's bayonet for crossbows, and also for the M16 or AR-15 with the bayonet lock. You can also use it as a pocket knife, as a big pocket knife. And it is a flipper knife, so it flicks open like so. And then it is of course a fearsome bayonet with a lot of thrusting power, since this thing has two handles, so you can actually thrust with both arms. And you can actually open it while you still have it in shooting position, the entire crossbow, like so. See, and then you can immediately use it for this purpose. The Picatinny rail, in this case it's still 3D printed, and it would of course finally be machined aluminum, or maybe even something stronger, I don't know. This one actually is just screwed onto the knife instead of the scales. And you can of course also turn it around and mount it on the other side for people that would like to have it on the right side. But you can also take it out and exchange this against a normal set of scales, and then you just have a regular knife. This is the bayonet now in the pocket knife configuration. As you see, I even installed the clip. You don't have to do that. You can also leave that out. And it is a flipper knife, so you have a little flipper pin here, and you can open it very easily using it. In the final version this will be a little bit longer. This is still a bit short, and of course you can also open it like so, no problem. Yeah, and the scales are also available in titanium, and an extra cost of course. It's a modern knife, you see, with the
big axis, so you can use a big Allen key to tighten or loosen it. It's a great knife in itself with the typical Midgard style jimpings, and also really good control here. Very useful, but of course it makes it extra interesting that this can be put into bayonet mode. All right, now I have this on my M16A1. Yeah, it's a real M16 M1, and as you can see, even the full auto switch is still in here. This is legal just because I've been owning it for many years. Now it would no longer be legal. I can only sell it to people that have a permit for it. But I still love it. I think it's a great gun. Anyway, I wanted to show you the bayonet for it, because this has the typical M9 lug adapter here. So you can just actually mount this onto the butt side of the knife. Let me take it off for you, so like so. And then you can at any time just put it on just like you can with an M9 bayonet, like so. So it snaps in place. The ring is also now screwed on with these two screws here. And now, of course, it's no longer a folding knife, it's now a fixed knife. And battle ready. So, our question is, would you buy this? Would you want that? Because we've shown it to many people. Some love it, some hate it. We are not sure if it's worth bringing it into production. It is a Midgard, so it won't be cheap. Maybe around 300 euros, because it's well made and very exclusive and great steel and everything. So let us know in the comments if you would be interested in one. Okay, so the next thing that I'm going to show you is the anti-dry fire device that actually someone has invented and is already selling it as a 3D printed type. I'll put the link down there for you. So we have put it into production. Production is actually already ongoing, and therefore in the future we will also offer it from our site, since we fully licensed the invention. In any case, I have the 3D printed version in here, and I'm going to show you how it works. All right. Okay, now I'm empty and I can no longer cock it. So as you can see, I can no longer cock the crossbow, and you can see that there's this red part here that indicates that the magazine is empty. And if I try to cock it, it pushes the whole thing back against a dampener, and this means that you cannot tear or damage the string by doing so, because it is actually a cushioned operation. And it is super easy to install, because you just put it in the magazine like an arrow. So this is how this looks like in complete condition. As you can see, there is this notch, and the string will go in here and then push the front part against the dampener. Therefore nothing is going to break, nothing is going to tear the string. And also, if you put it into a cocked but empty crossbow and shoot, then you will still dry fire it, of course, but you won't damage this little device here, because this is actually filed down a little bit, so there's a ramp, and then the string will simply push this down, which is what you would do anyway if you want to reload the magazine. You would simply push it down all the way and then keep feeding arrows in. Now you can only get like 16 or 17 arrows in, so you lose an arrow or two in capacity, simply because this needs some space for itself. But I think the deal is actually worth it. And you don't have to install it, you can just leave it out, because you can just eject it just like you can arrows. So this is an ejected version. As you can see, this is the dampener, so it's just a little bit of tubular rubber that sits in here and dampens the whole thing. Ingenious device, I think. Would you not agree? What I would have to show you again is the amazing combination by CVLife of this magnifier and the red dot. So for, just a combat, close distance, you just have this incredibly fast method of aiming through the red dot. But if you want to go longer distance, you simply put this down,
put this to the side, and then you have a scope with everything that goes with it. I just love that. And as I said, I think it's the coolest scope and magnifier combination. I think the best aiming device for the My Interceptor. You have the best of both worlds. You have a scope and a red dot in one unit. In any case, I hope you like this, because that's it for today. Thanks, and bye bye.